So initially the company started with 50 fans producing in a day. Founder sitting on the floor and screwing the motors. What was your first task as an intern? You can only do sales when you love the product. Yeah. Even founders, you told right, Arindam also used to sit in the counter as a shop boy. Hi all, so welcome to another episode of Out of the Blu Podcast powered by Blusteak. So നമ്മളോട് guest Atomberg sales ആണ് Mr. Anuj. Hi Anuj, welcome to our podcast. So Anuj, Atomberg പറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ ആൻഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഓഫ്ലൈൻ വന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് സ്കെയിൽഡ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായി, അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഒന്ന് പറയാം. So with Atomberg, respective to me, with Atomberg you keep 5 years plus so Atomberg started in the year 2012. Okay, the company started as a service provider to DRDO, ISRO and everything. So they used to supply products, equipments which are required, right? But they took a pivot in the year of 2015. 15-16 they took a pivot to in making ceiling fans. So eventually our founder thought, yeah, this is a conventional fan with many years the product is the same big motor, same leaves and everything, and the motors are also in the conventionally high consuming product. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് ഓഫ്, ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓക്കെ we switch on in the day but off in the night. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ ഹോൾ റൂം ആയെങ്കിൽ ഫാൻ ഇസ് റണ്ണിങ് I think 20 hours 18-20 hours also. ഹോൾ റൂം ആയെങ്കിൽ ബട്ട് അതിന്റെ റെഗുലേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ, കൂട്ടുന്ന കുറയ്ക്കുന്ന, അത് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പീഡിന് അക്കോർഡിംഗ്ലി അതിന്റെ കൺസംഷൻ കുറയും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോർമലി ഞാൻ സ്പീഡ് എപ്പോഴും മാറ്റിയേ, ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് 4 or 5 ഫിക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് in India അല്ല ഈ ഹ്യൂമിഡ് എന്താ പറയുക കൺട്രി ആയ കാരണം ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറച്ച് നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ എവിടെയും. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നോ വൺ ഐ തിങ്ക് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ഇൻ എ ക്വാർട്ടർ ഓർ സോ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് വിന്റർ അല്ലേ. ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഹയസ്റ്റ് കൺസ്യൂമിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്ത ഡെയിലി കൺസ്യൂം ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫാനാണ്, റൈറ്റ്. സോ നോ വൺ തോട്ട് ഓഫ്, ബട്ട് അവർ ഫൗണ്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിഗർഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് അതായിട്ടാണ് ഒരു സ്ലോലി ഒരു പിവറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടായത്. 2012 ഹാർഡ്വെയർ തുടങ്ങി. Hardware software they used to provide to DRDO, ISRO. Then 15-16 they took a pivot to this. Pivot to fans. And because our founders are very good in motors. Yeah. Okay. So they were working on motors part only. So fan is a product which work on motor, right? And DC it is not a new invention to us. DC motor നമ്മുടെ ബൈക്ക് കാർസ് എല്ലാവരും DC തന്നെയാണ്, DC മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. ആ DC മോട്ടറിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഫാനുള്ളിൽ വെച്ചു. ദാറ്റ് വാസ് ഐ തിങ്ക് ബാക്കി കോമ്പറ്റീറ്ററിനെ കഴിയും മാറ്റി വെച്ച ഫസ്റ്റ് മൂവീസ് ടു റെഡ്യൂസ് സ്മൈൽ ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ. അതല്ലേ, അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഫാൻ വന്നത് കൺവെൻഷണൽ സൈസ് ഫാൻസ് തന്നെ, നോർമൽ ഫാൻ. ഓക്കെ. സോ പക്ഷേ മോട്ടർ വേറെയാണ്. മോട്ടർ വാസ് DC. So our initial clients were ceramic companies ഉണ്ടാവില്ല, ceramic companies. Okay, ceramic companies എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡ്രൈ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഡ്രൈങ് അതിങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വെയർ ഹൗസ് ഉണ്ടാകും. ആ വെയർ ഹൗസിൽ അവർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കും, ഫാനിൻ്റെ താഴെയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഡ്രൈ ചെയ്യുക. ദ ഫാൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റണ്ണിങ് for 24 hours. Okay, and our fan consumes 1/3 of the consumption that our conventional fan do. Okay. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 100 രൂപ ഫാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഫാൻ കൺസ്യൂം ഓൺലി 33. That B2B ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലയന്റ്. ഇനീഷ്യലി വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് B2B. So from there we started supplying to them. അതൊക്കെ എത്ര ഓർഡർ ആയിരുന്നു? See, company started very small. So initially when I joined company ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. We had a maximum capacity of 10,000 to 15,000 fans. So initially the company started with 50 fans producing in a day. Okay, all across India. 50 fans producing in a day. So I have few photos also, I can share you. So even founder sitting on the floor and screwing the motors, screw it tight in. Okay, so initially started with very small. So 10,000, 15,000. Right now we have a capacity of 10 lakh per month. Wow. in a span of 9 years. And also I think you are the market leader right now. Yeah, in Kerala we are the market leader. So we have surpassed the overall conventional fan players in the industry. 70-80 years legacy ഉള്ള കമ്പനീസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. But because of the technology as well as the product, the aesthetic looks, not only the DC, people, there are clients who look into aesthetics, there are clients who look into consumption in saving. Okay. So we are matching the overall requirement that customer is looking for. Okay, got it.
And talking about you, like Keralathil, you joined Atomberg by 2019, right? Yeah, so I joined as an intern there. Okay, my career. I'll tell you my profile itself. I started my career in the year 2015. I was in TCS for 2 years. Wow. Okay, I Like was. every I think you are an engineer. No. Atra part bittilla. Good enough that I did 3 years only BCom campus placement. So I got into TCS. So I was working there for 2 years. Okay. In the initial 1 year, so you are not a full-time employee. After 1 year only, you become a full-time employee to TCS. That is how the policy is. So once you become a full-time employee, so increment is good. Yeah. Okay, the change is good. Yeah. Okay, but in the second year, I was discussing with the peers here sitting there, and TCS is big, very big, very big. Okay, in my floor itself, I can say around 300 to 400 people working together for one process. I have like 5 or 6 friends who are working. Yeah. So I was one of that 500. Yeah. One of that 500. So discussing with these people, and I was definitely when appraisal comes, people ask what I can expect from there. Again, 4%, 5%, 10%. That is what I'm hearing from them. Yeah. So I was like, in this 5-10%, how I can make my life? So eventually I thought, why this is not a place where I should be. Yeah. So whatever 2 years, so very good. So I'm not telling TCS wasn't bad. So I good learnings, right? So I also got a perspective of how big organization work and how policies work, right? So I was working there, but eventually I thought, this is not a place where I should be. Desk is not a place where I should be. I was not a desk person basically. So then I thought of doing MBA. Then I worked for one company in Mumbai for 1 year. Then after completing MBA, I got an opportunity. Yeah. So it was like a new, very, very new company. So I was also looking, let's have a try. You did meet the founder directly, or did you got hired by the founder? Founder only. So interview was happening there. By the way, I'm a fan of Arindam. I follow him a lot. Yeah. So initially, right now, also being a big organization right now, also all the founders are very close to everyone. Not only to me, everyone. They are open to people. They are open to suggestions. They are open to feedback. Everything. That is why the ecosystem here, in the organization itself is very good. Yeah. So joined Atomberg as an intern there, and that is also a great quality. I think you had no problem of joining as an intern after working 2 years. And after. See, I was very open, so I was like, anyways, it's a starting career. Okay, so to everything start with small, right? So I had that liberty to take risk as well. So I was not the bread earner to my family. Okay, right. So I can take a risk in this time, but right after some 3, 4 or 5 years down the line, taking risk will be very difficult. Anyone can take risk, but the ability to take risk and year by year risk appetite especially when you're married also. Yeah. So responsibility comes to you. At that time, responsibility. So I was like, let's try it out, what happens. And at the same time, company was also and the brother was doing good. A small company, but doing good. So and at the same time, when I met people, the founders and everyone, so they were also very welcoming. So that made me to join. So when I joined Atomberg, initially 4 months I was in Mumbai working for them. Then they eventually told that you will be moving to Kerala or Kolkata. They had an option. Okay, we are planning to open the market in Kerala. We are also as well as Kolkata. So they asked me, where you want to go. So it is always good to decide, go to a place right? Known devil is good, right? So at സമയത്ത് മുംബൈ മാത്രമായിരുന്നു ആറ്റംബർഗിന്റെ മാർക്കറ്റ് or ആ സമയത്ത് വെസ്റ്റ് റീജൻ ആയിരുന്നു. വെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ, ഗുജറാത്ത്, റൈറ്റ്, ദ വെസ്റ്റ് റീജൻ വി വർ ഡൂയിങ്. ബട്ട് ബേസിക്കലി മുംബൈ ആണ് നമ്മുടെ ഹബ് ആയിരുന്നു ആ ടൈം, ബിക്കോസ് എവരിവൺ വാസ് ദേർ ഓൺലി. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആക്കിയത് കേരളവും കൊൽക്കട്ടയായിരുന്നു. ദെൻ ഇവൻച്വലി മാർക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആകാൻ തുടങ്ങി. ആ ഇയറിലാണ് മാർക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആകാൻ തുടങ്ങിയത്. 2019 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകാൻ, ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി. അപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി, ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് കർണാടക, ദെൻ കൊൽക്കത്ത, ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് Tamil Nadu. So I thought ki Kerala is a good place to come in. Anyways, ഇച്ചിരി മലയാളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് നിൽക്കാം, ആൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ചിൽ. Okay, and the good part was the founders, as I told you, they were very welcoming and open. So they told you try it out. Okay, if you fail there, no issues, we'll take back to Mumbai, we will work here only. So my job was safe. Okay. So that, I think that is a confidence that everyone should give to their employees as well, right? Especially interns. Interns, I know. Risk eduthaan tharanam, then only things work out.
Okay, so I came to Kerala, and right now also my Malayalam is not that great. Our time it was very bad. Okay, the best part was कि ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് മനസ്സിലാവണില്ല, ആള് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. Sales also. What was your first task as an intern? So as an intern I came here to study market. Okay, because നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ബിസിനസ് ഇല്ല, we were at zero. Okay. So I came here. So my initially 2-3 months went to understand market. How is Kerala doing? Who is a distributor? How are the retailers? How business work? What is the volume here? What is the competition doing? With what volume? And people are like big giants sitting here, big brands. I'm not naming anyone, but big giants sitting here and there. And we are like a small company coming. But that also helped me when I came in. So my Malayalam arayatha oru reason inke help ai, because when I went to the market, so people started talking, ഏതൊരു ഹിന്ദിയാണോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന്. So it became a talk of the town. Okay, so എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, I could try to leverage it up. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കണക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിനുള്ളിലാണ്. When I went to market, people started addressing me. Okay, but initial stage was very tough. I can say right now what I am doing right now and what people were doing in the initial 5-6 years back was very different. So ആ ടൈമിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഫാൻ കുറച്ച് വലുതാണ്, വലിയ മോട്ടോഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ Atomberg fans, the motors are a bit small, and the leaves are also a bit എന്താ പറയുക sleek, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വൈഡ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കൺവെൻഷനലി ആ ഫാൻ കണ്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് സെറ്റാണ്, ഈ ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മോട്ടർ വലുതായെങ്കിൽ ലീഫ് വലുതായെങ്കിൽ കാറ്റ് വരുള്ളൂ. അതായിരുന്നു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടിയത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഞാൻ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാൻ തിരിയുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വരും, എയർ കട്ടിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ അത് RPM ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ്. അത് എത്ര കറങ്ങിയാലും ഇവൻച്വലി യൂണിറ്റ് എയർ ഡെലിവറി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എന്താ പറയുക ലീഫ് അസ്തെറ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡിസൈൻ. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എയർ ഫ്ലോ കൊടുക്കുക. പീപ്പിൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഫാൻസ് കണ്ട് ടു കം ടു ദിസ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. So I can tell you one example itself. നമ്മുടെ ഇവിടെ MG Road, Kochi, I was there was one counter there. So I went there. So ആ ടൈമിൽ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റും പുതിയതാണ്. So we have to ലിറ്ററലി പക്ക ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കാണിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റേജ് ദർ. But it was fun. So I went there, leaf കാണിച്ചു. I showed him the motor. Sir ഇത്ര ചെറിയ മോട്ടറാണ്, it gives a very good delivery, electricity consumption ഭയങ്കര കുറവാണ്. So the reply was very good. So it's like, ഈ ഇഡ്ലി ഷേപ്പുള്ള മോട്ടർ എന്ത് കാറ്റ് തരാനാ. അപ്പൊ എന്തായാലും റിപ്ലൈ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഇഡലി പോലെ വിറ്റ് പോകും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി, ആ സൗണ്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഫാന്റെ സൗണ്ട് ഇതിലുണ്ടോ Atombergല്? എന്തായാലും എയർ കട്ടിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അതിന് ഡെസിബിൾസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ ഡെസിബിൾസ് ആർ കമ്പയറിംഗ് ടു അതർ ബ്രാൻഡ്സ് വെരി ലെസ്. അത് എന്തായാലും ബിക്കോസ് എയർ കട്ടിങ് അല്ലേ, അത് തിരിയുമ്പോൾ എയർ കട്ടിങ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു RPM 400-450 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ RPM പൊട്ടൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് ഇസ് ഹയർ. Okay, നമ്മുടെ വരുന്നത് 360-340 ആണ്. But at the same time air delivery is higher. So air delivery will be 240-245 because of the design. Design. But our 400-450 and air delivery will be 200-220. So the performance will be less. Okay. So higher the RPM, the consumption is also higher because 11 minute electricity and right. But eventually people കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയാൻ തുടങ്ങി, പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിന് ടെക്നോളജി അറിയാൻ തുടങ്ങി. So now people have switched to this. But initially it was very reluctant. People were not ready to come to it. After like our market study, that how many, like what was your first task after market? Appointing a distributor. Okay, very challenging. So when I went to the market, even if you know what is the cost of fan? I think Atomberg 4,000. 3,000 even normal conventional normal 2,000 I think. Okay, 1,000 good. So look, in that year it was 1,200 rupees. The normal fan competitor to normal fans. Yeah. Okay, so premium segment start from 3,000 and above. Okay, below 2,500 or 3,000 and above. Below to that is 1,200, 2,500, 1,800. Okay, the premium segment market in that time it was around overall India it was around 200 crore across market India market size of that premium segment fans. Okay, above
customers were like very much into happy with that normal conventional and ഞാൻ before joining Atomberg also എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏത് ഫാനാണ്. I have never looked about ഏത് ഫാനാണ്. But right now wherever I go, the first thing is see right now seeing right. So this is how things are. So അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴും ഇറ്റ് വാസ് വെരി ചാലഞ്ചിങ് ടു ഗോ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ടെല്ലിങ് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആൻസർ എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഐ ക്യാൻ സെൽ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത്ര ഹൈ വാല്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, 3,000 ഹു വിൽ ബൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതിന്റെ ഒരു ഇച്ചിരി സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് പറയാം. ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ എം ഹാവിംഗ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. കേരളത്തിലോട്ട് വരുവാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണോ? ഓഫ്ലൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ FMCD ആണ്, അതുമാതിരി FMCG ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ FMCD ഡ്യൂറബിൾസ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വരുന്ന ഡ്യൂറബിൾസ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് കംസ് ടു ഡ്യൂറബിൾസ്. അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ബിഗ് അപ്ലയൻസസ് ആൻഡ് സ്മോൾ അപ്ലയൻസസ്. Big appliances like TV, fridge and everything. Small appliances, computers. Fans are small. Yes. So it is that is how the market is divided. So it is important to understand how the market is. Yeah. Okay, and the third segment? FMCG അത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, സർവീസ് ലൈൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ട്, കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. Too much of that. So anyways, you are into the company, you know what is your industry, right? But coming to that market also, you have to identify ഇപ്പോൾ FMCD ആണെങ്കിൽ, so there is one market for that. Similarly, for every industry there is a market. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ജൂസ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പത്മസിംഹ അറിയോ? പത്മസിംഹ തിയേറ്റർ ബസാർ അല്ലേ? ലൈക്ക് വാട്ട് വാസ് നെയിം ഓഫ് ദ ബസാർ? ജ്യൂസ് സ്ട്രീറ്റ് ആണോ? ജ്യൂസ് സ്ട്രീറ്റ്. പത്മസിംഹ അറിയോ? MG റോഡ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ജ്യൂസ് സ്ട്രീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ജ്യൂസ് സ്ട്രീറ്റ് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പത്മസിംഹ പറഞ്ഞ എനിവേസ് you identify. So our സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് എല്ലാവരും സെയിൽ ചെയ്യാം. ഐ മീൻ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്, സ്ട്രീറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതുമാതിരി എല്ലാ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനും സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട്. Okay, so once you go there, you can understand what is the pulse of the market. Okay, from അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് then you can also identify. അവിടെ ആ കടയിൽ പോയിട്ട് you can ask who is supplying to you these products, is this ranges. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റും. So the insight is that you go to the understand the market, find out the particular area street where that particular products are being sold. Talk to the vendor, understand the distributor. Correct. And get the details of the distributor. Correct. അപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും to identify things. അങ്ങനെ so once you go to that market, you will identify who are the suppliers to them. അപ്പോൾ ആ suppliers you can go and meet. So that is how I also എന്താ പറയുക figured out ആരാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താ പറയുക FMCD ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട്. സോ അങ്ങനെ നോക്കി I met few distributors. Then I went to meet one very good guy. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ. Is it very hard, like അത് പുതിയ ബ്രാൻഡായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ബിഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ is it very hard to convince him? Definitely. See, if you go to any big distributor, okay, all the distributors are looking on volume. Okay. അല്ല അപ്പോൾ current volume. അല്ല, ഏത് ബിസിനസ് പുതിയ ബിസിനസ് വന്നാലും they want to do in volume. Okay, how much fans that you they can buy from you, or overall sales volume, the turnover that they can do in a month from that brand. Also basically you can produce, no, like നിങ്ങൾക്ക് in house തന്നെ എത്ര ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണ്ട, അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, we were at 10,000 15,000 monthly. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ what I'm telling, distributors when they എന്താ പറയുക look into any brands to onboard to their company to supply, they look for a company which can give them volume. Okay, so there will be two type of distributor. One is very old traditional distributor who are looking for volume. There will be one kind of distributors also who are new to this industry. Okay, they will be open to many things. They will be flexible to things. So they can be like an employee to us, as a team member to us. I can say better word like team member or partner to us. Okay, they are also trying to prove something. We are also trying to prove. So അങ്ങനെ നോക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കിട്ടും. Luckily I got one very big distributor here. So they do around 100 crore business in Kochi itself. അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താ പറയുക. So when I met a distributor, okay, so I went to the distributor point, we were discussing
product this is the product benefits and everything. So it's like, good, I like the product, so we can think of. So tell me, what is your revenue? So he's an 100 CR guy. Okay. So I was sitting there, okay, sir, we are doing this, that, and we are producing and everything. IIT, IIM founders, we are very good. So he asked me, what is the revenue? So we clocked around 45 CR annually. 45 Yes. Sir, how much you do? We close to 200 CR. Annually. So we were at 45 to 50 CR at that time. Annually. Right now we are 1,000 plus. So in that 5 years, things changed a lot. Career brand, he liked it because he was very tech savvy. So he liked it. Yes. That is why you were talking to the owner or owner. So that is the thing that is a thing. Okay, so he is also an engineer. Okay, he knows product. Okay. So trade is very difficult. Offline and online is very different. So when you meet online people, they are very different. When you meet offline, the people are very different. Yeah, we are more online. So when you meet them, I think they are very clear, they are structured and everything. When you come to street, they are fully into business. Right. So distributor model, so for example, this big distributor gave you an order. So will they pay in advance, or will they, like, you have to give the product and they'll have to sell it to retailers and then only they'll give you the money? How? So initially, this condition applies company to company. Okay. So our company, three billings happen on cash and carry initially. At that time. To know how credible the business partner is. Directly risk. Starting credit you have to give cash. Yes. We can understand what is the pattern of the payment and everything. We can also see how are the financials and everything. But small company bargain, like if I'm a new company trying to give my product to the distributor, can I say that I need money first? See, everyone is working for in the margins. Okay. So year or there you have to compromise. Okay. So if you are getting the money in advance, you have to give CD, that is cash discount. Oh, you have to have better margin. For example, if I am giving 10% margin to him, so I'll negotiate with him, saying that I am giving 10, but give me cash and carry, I'll give you 4 plus, or 2 plus, or 3 plus. So eventually the margin will increase. So that is how the trade start. Then what happens after you crack some distributors? What happens? Like things go. Distributors, definitely it is good to have a good big distributor. Why? Because you will get an open channel. Because channel GT you should have counters to supply. And if you have a new brand, you will not know who is the right counter to you. And if you are also selecting a very new distributor at the same time at the same place, so you both are in a question mark. What to do? So retailers, at the end, the retailers are take credits. Cash and carry credit. Basically, you give the product, they'll store it there. They store it there in 30 days or 15 days, you take the money. Or sometimes a few people initially go for consignment also. Consignment basis sale very big dominance that they bring on, because we have to go through, because we are new. Whatever they say, we have to go through, but we also have to decide where we stick to. Got it. It is not required to bend everywhere. Got it. So it is good to take some new distributors, but start with one known distributor, big distributor, so that you can at least get some business there itself. A question mark benefit our distributor was very well known in the market, so he has a channel set of counters, or 200-300 counters market already. So it was easy. Counters means retailers. Retail counters. Okay. For retail counters, I've got a set of retail counters entire. I product supply chain was easy because they had an existing channel. I fan build eventually in that first week itself, I go to market to supply. Okay. So a fan market supply, but market demand because that brand is not known to the public. Correct. So how did that happen? Like retailer is but customers have to buy it, right? Yeah, customers. Who is is the retailer convincing them, or the brand customer is already aware of the brand? Our time Atomberg was very new. People don't know. Our time people used to make fun also. Atomberg and the atom bomb. So that is how people were at that time. About market your first representative in the market is the retail owner. Okay. So whenever you place also, you have to identify where to place as well. Okay. You have to place an counter where
people are very interested to sell. At the same time, they know the brand. Okay. You can only do sales when you love the product. Yeah. If you don't love, it is not respect to sale also, be it any job. If you love, you will do best. So that is how it is. So you have to also see market only a set of counters who are ready to be the initial beginner to this brand. They are ready to take risk, but at the same time they are also looking for some benefits from our side. That is the margin that we keep. Okay. So initially when we started, we also used to give very good margin to the market. Okay. So they'll push the brand. They will push the brand. And at the same time, whatever they want, we try to support it all the means that we can. Okay. So in first thing that I see in a good salesperson should be very authentic to the market, very true to the market. That you have to build the trust. Okay. If you build the trust, eventually business will go. Everything, what I have learned in this market is everything works on relation or the trust that you build, because you are meeting person in a week, in a month or so. Right? You are meeting, you are seeing. Okay. Right now also, I initially started with the counters and where I started. Okay. I used to go meet him, tell him, and start the business. Right. Got it. Our retail counters name relation is strong. So if I'm going through a very tough time, I'll tell by a month and I need a help, just take some 500 fans. He will take for me. Our level. So that is our relation. How do you do that? Like for the salespeople who are doing seeing. I told you, right? You have to be very authentic, and you have to build trust and relation. Okay, so I have seen few people who bluff in the market, who see the right now current moment only. They don't look at bigger picture. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി, ഓക്കെ, അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിമിക്കൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ബൈ ഇത് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു, ഇത് ചെയ്താൽ എന്തായാലും സെയിലായി പോകും. അല്ല, ആളവിടെ വെച്ചു, അത് സെയിലായില്ല. സോ ആർ യു ഹെൽപ്പിംഗ്, ആർ യു ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ടു ദം? കുറേ ആൾക്കാർ ഐ ഹാവ് സീൻ അവർ വെച്ചിട്ട് അവർ എസ്കേപ്പ് ആയി പോകും. എന്തായാലും സെയിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക, ആസ്ക് them what is the challenge, why the product is, why customer is not buying it. So we have a very good program that we are running in our organization, that is CC and our customer connect activity. Okay. So we are not like we are just putting the product and going. We are also understanding the pain. Okay, we are also seeing why the product is not selling. So at that time also, even founders, you told, right, Arindam also used to sit in the counter as a shop boy. Okay. ഷോപ്പ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൗണ്ടറിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ആളുണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുക, അത് ചെയ്യുക, കസ്റ്റമർ ഒന്ന് എന്താ. So Arindam, the founder of Atomberg, used to sit in a retail shop as a side boy. Yes. Just to understand the market, understand the pulse. Similarly, I have also done, because that was a core. Okay, so when I also joined the company, that was a core to the company. Anyone who joins the company will work in a retail store for a week or so to understand the business. Okay. So similarly, if some counter has some challenge, we used to go sit there. If some customer comes in, we used to pitch and tell them how this product helps you to save energy. Got it. But how, like, പിന്നെ ഒരു ഞാനും ആറ്റംബർഗ് നോക്കിയപ്പം ഇറ്റ്സ് എ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്. ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് 3,000 ആണല്ലോ. കോമ്പറ്റേഴ്സ് 1,500 to 2,000 ഉണ്ട്. ഈ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ബിലീവ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഭയങ്കര പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയ മാർക്കറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹൗ ഡിഡ് യു ക്രാക്ക് ദാറ്റ്? ലൈക്ക് ഹൗ അത്രയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ the price, yeah. But what you said, India the price sensitive, market to market it differs. Okay. So I'll just tell you a comparison with Kerala and Punjab. Okay. Kerala is a bit price sensitive, but Punjab is very lavish, flamboyant. Okay. So they're ready to spend money. And there are many states where electricity is free. Tamil Nadu ഉണ്ട്, Delhi ഉണ്ട്. Okay. So there, these things will not work. There you have that to. Is not the market. Everywhere we have a market, but you have to understand what to pitch. Okay. So sales, your first thing is to understand customer. Okay. Eventually, start and end the product best and the aanu vedikilla. Okay. For example, nammade fan edthal. So if we see a customer, we know that this person can buy it or not. Appo nammade first thing is, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാൻ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഓൾ ഫാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാഡ് റിമോട്ട്. That was a plus point to us. നമ്മുടെ ഫാൻ മാർക്കറ്റിൽ ആ ടൈമിൽ കൺവെൻഷണൽ ഫാൻ റിമോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദ കസ്റ്റമർ ഈസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ടോക്ക് ടു ദം, സാർ എങ്ങനെയാണ് ഫാൻ നോക്കുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആറ്റംബർഗ് ബ്രാൻഡേ പറയില്ല, ഏത് ഫാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ പറയും കുറച്ച് അസറ്റിലുള്ള ഫാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ കുറച്ച് ലോ റേഞ്ച് നോക്കണുള്ളൂ, ബിക്കോസ് എൻ്റെ റെൻറ്റഡ് ഹൗസാണ്, എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില ആൾക്കാർ പറയും കുറച്ച് ടെക് സാവി എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ. സോ യു സെഗ്രിഗേറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1,200, 1,500 കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആറ്റംബർഗ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ യു നോട്ട് ബൈ. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ എം സ്പെൻഡിങ് മൈ ടൈം ദർ, ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഗിവിംഗ് സം ടൈം ടു മീ, ബട്ട് ഇവൻച്വലി നത്തിങ് ഇസ് വർക്കിംഗ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഓൾസോ എന്താ പറയുക,
നെഗറ്റീവ് ആ കൗണ്ടറിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് ഒരു ഫാൻ മേടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ എത്ര പിച്ചത് ഒരു ഫാൻ മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് പോയി. Okay, so you have to understand the customer. That is what I know what is sales. Understand the customer. If you see that customer is fitting to your bracket, then pitch. And then pitch according to their want. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില കസ്റ്റമർ എസ്തറ്റിക് ആവും, അപ്പോൾ എസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. ചില കസ്റ്റമർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ ആയിട്ടാവും. യു പിച്ച് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി, ദെൻ ഓൺലി കൺവേർഷൻ ഹാപ്പൻ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു കസ്റ്റമർ എസ്തറ്റിക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് സേവിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ എടുക്കില്ല. Someone who is like building an aesthetic home. ഒരു interior home, he's spending around 30-40 or 1 CR to interiors. And now electricity saving പറഞ്ഞു. Just imagine a 1 CR who has a purchasing power, spending power to do interior for 1 CR. And there I'm telling by you take എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് സേവിങ് ഫാൻ. അവർക്ക് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫാൻ റൂമിൽ എന്താ പറയുക ഫുൾ AC ആവും ചിലപ്പോൾ. ഫാൻ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എസ്തറ്റിക് ലുക്കിന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന മാതിരി ഒരു കസ്റ്റമർ. സോ യു ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദെൻ പിച്ച്. പിന്നെ ആ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് യു മെൻഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാഡ് അബൌട്ട് 100 ഫാൻസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് യു scaled up. Yeah. So one more big mistake that I have seen in the market is when a product comes to the market. Okay, that mistake we have also done in a few markets, but luckily I took a right path for that. I was not like good enough or smart enough. Luckily it went to that channel only. So what people do is when they open, they have a very good product. Okay, they think that they can sell the product to everyone. Okay, and everywhere. Okay, definitely you can do it, but there's a step to do that, because we have an limitation to our spend as well. Okay, I mean, I've seen many startups who die because of that while coming online and offline. Online they were doing eventually good, decent good, but when they came to offline, they struggled to survive because the spend is very high. And because you have to spend on a very big team, you have to spend an additional margin to your distributors, partners, and everything. If you're online, you're not spending that money. The percentage is saved. Right? Offline, a very mistake when they come offline, they spread across. But my recommendation and my learning is that look on specific geography only and focus that. Build it very well. Then when you come to Kerala, you are only focus Kochi. First, ഞാൻ എവിടെയും പോയില്ല. when I started Kochi also, people എനിക്ക് ഇൻക്വയറി വരാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് സപ്ലൈ തരോ പ്ലീസ്, ഐ വിൽ ഡു. ഞാൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ചെയ്യാം, അത് ചെയ്യാം, ദിസ് സ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഐ വാസ് ഓൺലി വൺ മാൻ പവർ ദർ വർക്കിംഗ് ഇൻ കേരള അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. And you have bandwidth, because everyone has their own bandwidth to work as well. That is also people you should understand. നമ്മൾ ആലോചിക്കും we can do everything. That is not possible. So ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് കാലിക്കറ്റിനും കണ്ണൂരിനും അവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇൻക്വയറി വന്നു. നമുക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കാൻ റെഡിയാണ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ ടൈമിൽ അങ്ങോട്ട് ബെൻഡായിട്ട് നൈസ് ബിസിനസ് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോ, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് പോവും. അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചി ആയ കാരണം ഐ വാസ് ഓൺലി 1 person വർക്കിംഗ് ദർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കൗണ്ടറിൽ ഒരു കണക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി, സെൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പറ്റി. പക്ഷേ if I would have taken that other option, കൊച്ചിയിലും കാലിക്കറ്റും for example, if I'm doing business, കൊച്ചി would have been doing good, but കാലിക്കറ്റിൽ it would have been a big problem, because അവിടെ സെൽ ഔട്ട് വരില്ല. സെൽ ഔട്ട് വരില്ലാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് കാശ് കൊടുക്കില്ല. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ബിസിനസ് എനിക്ക് വരില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആൻ ഫാൾ ബാക്ക് ഇൻ എവറി സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് once you have a fall back there, you to restart the market again, very difficult. Very hard to reconvince someone. Okay, so that is a learning that I had in this process overall. So focus on one place. Eventually അത് കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then look into some other place. അത് അങ്ങനെ പൈലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then take an exit, come to another place. Then I started Thrissur. I didn't went directly to Calicut because connectivity കുറച്ച് easy and travel easy ആണ്. Then I went to Thrissur. Then I appointed a distributor. He was very new to the business. Okay. So അവരുടെ business start ആയത് 3 lakh rupees ആണ്. Right now they are doing an rough estimate around, I can say, 1 CR മോളുടെ ബിസിനസ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മന്ത്ലി. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ മാത്രം, തൃശ്ശൂർ മാത്രം. So they started with 3 lakh. Right now കേരളത്തിൽ എത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Like Atomberg, we have 20 distributors and selling about close to an average of 40-45 monthly, and in a good month or in a quarter end we do around 60-65-70,000 fans. 70,000. About 7 in a quarter you're selling 70,000 fans. About 7-3-21 CR in a month. 21 CR in a month. Great. And is it parent here? No, only Kerala. Only Kerala. Wow. Pan India level, I think you're doing 1,000 crores. നമ്മുടെ annually, yes, annually.
That is annually. Monthly we have a run rate of 80-90. We will be doing around 1,200 this year. Okay. We are at run rate of 100 CR. Okay. Monthly 100 പിന്നെ CR. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ്ലൈൻ, then you also, I believe you have a great market online also. Yeah. On Amazon. Correct. Marketplaces. Can you talk about that? Like, so we also applied a very good strategy there. So we have a very good team working in Atomberg. Okay. So we work on data. Okay. We work on data in every parameters. Okay. Be it online, be it offline also. Okay. Offline also we work on data aggressively, and not only data, we also in the data analyze, then we also put inputs. I've worked in 3 organizations. What I've seen is they pull the data, okay, they map everything, but eventually adina all action undaviല്ല. Okay. We make sure that action is also coming. Okay. So that is the difference that I've seen in this organization. So ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, one big aspect that has helped us a lot is നമ്മൾ, as you told, initially brands as a Atomberg as a brand ആ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ നമ്പർ എടുത്തു, ഫോൺ നമ്പേഴ്സ്. റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഓണേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് ആഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ഫോൺ തുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് തുറന്നാലും, യൂട്യൂബ് തുറന്നാലും, ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നാലും Atomberg. So customer doesn't know what Atomberg is, but they think Atomberg is a big brand. The retailer, the guy who should be buying. The retail owners, retail ആയിക്കോട്ടെ, ഷോപ്പ് ബോയ് ആയിക്കോട്ടെ, അവർ ഭയങ്കര സ്പെൻഡാലോ ഭയങ്കര ആഡാലോ, ബട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആഡ്. So on spends we are very smart. Okay, on spends we are super smart on every parameters, I can say. So that was the first in the online ഓഫ്ലൈൻ എന്താ പറയുക സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ. സോ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് a lot in entering into the counter. അപ്പോൾ നമ്മൾ Atomberg, yes, I have heard, I have seen അങ്ങനെ ആയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആമസോണിലോട്ട് വരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും did you have a role in optimizing it for Kerala audience or something, the Amazon sales? Both works parallelly. ഓക്കെ, സോ ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഷർട്ട്സ് വിത്ത് ഐ ക്യാൻ സേ വിത്ത് സ്മോൾ ടിക്കറ്റ് സൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, കസ്റ്റമർ അത്ര ആലോചിക്കാറില്ല വിത്ത് സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് എ ബിഗർ ടിക്കറ്റ് സൈസ് ഓർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. എത്ര നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ TV ആയിക്കോട്ടെ, മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് ഇവൻച്വലി അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ഓഫ്ലൈനിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിട്ട് നോക്കും. അതാണ് ജേർണി, ലൈക്ക് they go to offline stores, see the product. That is why offline is very very crucial for I believe products. For all the products, all the business that you look for. FMCD ആയിക്കോട്ടെ. Yes. Customer goes to offline stores, sees the product, and then why will they sees the product, experience the product, touch and feel എടുക്കും. Okay. Because online touch and feel ഇല്ല. മനസ്സിലായി. ഞാൻ for example if someone is spending 3,000 rupees, അപ്പോൾ അതിനൊരു ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ എടുക്കാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ആൾ ട്രൈ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിവ്യൂ എടുക്കാൻ നോക്കും. ഓൺലൈൻ റിവ്യൂസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഓഫ്ലൈൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഇൻ കോട്ടയം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആസ്ക് യുവർ ഫാദർ, ദേ വിൽ ഹാവ് സം വൺ കൗണ്ടർ, സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും. ഈ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മേടിക്കുള്ളൂ. ആ ആള് പറഞ്ഞാൽ Atomberg ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ Atomberg ബെസ്റ്റ് ആണ്. എല്ലാ റീജിയനിലും ഒരു മേജർ, എല്ലാ ഒരു ഫാമിലിക്ക് കൗണ്ടർ കട കാണും, എല്ലാ ഒരു ഫാമിലിക്ക് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ്, ഫിക്സ് സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫിക്സ് ബേക്കറി ഉണ്ടാവും. യെസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര നല്ലതായാലും ആ കൗണ്ടറിൻ്റെ ആൾ പറഞ്ഞു Atomberg is not a very good product, അത് ഭയങ്കര സർവീസ് ആണ്, ഇഷ്യൂ ആണ്, മെയിൻ്റെനൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആൾ മേടിക്കില്ല. അത് എത്ര നല്ല റിവ്യൂ ആയെങ്കിലും ഓൺലൈനും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസൈറ്റ് ദാറ്റ് വി ഗോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റീറ്റെയിൽ ചാനലിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത് ബോത്ത് ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ വർക്ക്സ് പാരലൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ് കൂടിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സും അങ്ങോട്ട് പാരലൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം Atomberg വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഐ ഗോ ഓഫ്ലൈൻ, ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ വാങ്ങിച്ചു. Then again രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം Atomberg when I try to buy, I'll buy it online because I already know the product. യെസ്, സി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, റിലേഷൻ ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു 50-100 രൂപയുണ്ട് ഓൺലൈൻ പോകും, മനസ്സിലായി. ആൻഡ് അവർ ഡിഫറൻസസ് Atomberg ഓൺലൈൻ ടു ഓഫ്ലൈൻ, ഇഫ് യു സീ ദ ഡിഫറൻസ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ബിഗ്. ഓക്കെ, സം ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് പ്രൈസ് അങ്ങോട്ട് താഴെ കൊണ്ടുപോകും, ബട്ട് മോർ ഓർ ലെസ് ദ പ്രൈസസ് ആർ സെയിം ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ, ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബാലൻസ് ബിക്കോസ് both the market should survive. അതെ. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഒത്തിരി കുറച്ച് these guys will suffer. Correct. And ഓൺലൈൻ ഭയങ്കര താഴെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഫ്ലൈൻ പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് ബൈ. ഒരു പെർസെന്റേജ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ സെയിൽസിന്റെ ഏകദേശം എങ്ങനെയായിരിക്കും? 30-70. 30 online, 70 offline. In Kerala also, Pan India, I'm saying. Pan India. Got it. And Flipkart on Amazon or no is better, or is there any other platform? We are very strong in Amazon. Flipkart also definitely, but we are very strong in Amazon. So, if you see the top sellers in fans, we are top 10, 3 to 4 is our fan only. Oh, okay. Yeah.
I meant D2C undo. Like, do you sell from your own website? We sell from our website as well. That is there. Yeah, right? we are available in all channels. Okay. Even in Blinkit. So Blinkit undo. Oh. How is that? Like, adenike eppozhum ishtamulla topic like just recently on start up idollo. Okay. 3-4 months back I think. Okay. So initial sale ആണ് definitely. But I think അതിലും ഒരു boom വരാൻ പോണത്. The how എന്താ പറയാ online took എന്താ പറയുക a peak moment in 2010-12 ഒരു peak moment വന്നില്ല. അത് ഇപ്പോൾ people entering right now is the right time I would say. It's the right time. Because if I want to buy a fan, why should I wait for 2 days to get it from Amazon? One more thing what I have my insight I would say is what I understood is people love convenience. അല്ലേ? സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ റിമോട്ട് ഫാൻ ആയ കാരണം ആൾക്കാർ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റിമോട്ട് പൊട്ടിപ്പോയാലോ കാണാണ്ടായാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ആർ നോ യൂസ് ടു ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ടെൽ യു വൺ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി കുറച്ച് നേരം ഫുൾ ഫാൻ സ്പീഡിലോട്ട്, പക്ഷേ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തണുപ്പ് വരും ഈ വിന്റർ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ആ ബെഡിൽ നിന്ന് ഏഞ്ചിട്ട് ആ റെഗുലേറ്റർ വരെ പോവാ. അയ്യോ പറയണ്ട അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് എ ടാസ്ക്. അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ സമ്മൺ ടു കം ടു യുവർ റൂം. അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് സ്പീഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് റിമോട്ട് ദ കൺവീനിയൻസ്. സോ പീപ്പിൾ ആർ സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് കൺവീനിയൻസ്. സോ ഇഫ് യു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ബൈ. That is what I understood. So Blinkit എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ചാനൽ is going to be big. Not only Blinkit, the whole channel. What I said, Zepto, Blinkit and everything. ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിലുണ്ടോ? ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ടോ? ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല. We have started with only one എന്താ പറയുക portal, that is Blinkit. Okay. I might come to other partners also. We are just trying it out how the people are responding. ചുമ്മാട്ടിടും അറിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കണ്ട അരുന്ധത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൽ ഒരു ഡാറ്റ ലൈക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആറ്റംബർഗിന്റെ ഫാൻ ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ കേരളം മാത്രം ഫുള്ളി ലിറ്റപ്പാണ്. അതിനിവിടെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാം. അപ്പം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഓരോരോ റീജിയനിൽ മാത്രമേ, കേരളം മാത്രം ഫുള്ളി ലിറ്റപ്പ്. സോ വാട്ട് യു സീ ഇസ് ദീസ് ആർ ഓൾ സ്മാർട്ട് ഫാൻസ്. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫാൻസാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, so one thing is നമ്മുടെ pan India, Kerala is a state which is contributing very good volume to Atomberg. So that is why one thing, because of that the you see lights there. Second thing what I have also seen and understand is Kerala people are very open to technology and adapt technology. Okay. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ കാരണം they want to try it out. അപ്പോൾ സെയിം തിങ് ഈ ടാറ്റ ഇവിയുടെ ഐ തിങ്ക് പഞ്ച് EV പഞ്ചിന്റെ ഐ തിങ്ക് ദ MD or something said like അവരിപ്പം കൊച്ചിയിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഷോറൂം ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ. സെയിം തിങ് ലൈക്ക് കേരള ഈസ് മോർ ലൈക്ക് adaptable to tech and extra. So it is not only to Atomberg only. So what I have colleagues in various other industries and other companies as well. So what I have learned is as well is any product you bring it up, ITC were a big company, any product you bring it up, high margin, high ticket size product, at the same time and new technology based products are sold in Kerala only. Okay, so adaptability is very big in Kerala. But one more thing that I have learned is, so I have worked in Tamil Nadu, I have worked in Karnataka, I have worked in AP Telangana with brands, this brand. Okay, so customers are very different. Okay, so Kerala people are very they are not loyal to any brand. Kerala. That is what I told. Adaptability. Pudiya brand vanna avaru edukkum because they are not loyal to any brand. Okay, so if you are not bringing anything new to the people, they will switch to any other company. But if you look into other states, it is very difficult to enter. But if you enter to the customer mind, you will not exit. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോയൽ പീപ്പിൾ ആണ് അങ്ങോട്ട് പോയി കുറച്ച് വാട്ട് ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡൂയിങ് മാർക്കറ്റ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ എൻട്രി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. ബട്ട് വൺസ് യു എൻറ്റർ, exit will not be that എന്താ പറയുക challenging. അല്ല, no, I would say surviving there will not be a challenging part. But here you have to daily survive. Kerala. അങ്ങനെ. So yes, and coming to like other than fans, what are the things that you guys are focusing right now? Fans അല്ലാതെ. So we started with fan, right? So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. DC motors, mixer grinders. Okay, consume less but perform better. Mixer grinders, some Atomberg mixer grinders വന്നിട്ടുണ്ട്. Now we are also coming up with locks, smart locks. Okay, so in coming, I think by next year we can also see water purifier coming from Atomberg. Water purifier. Yes. So how do you identify these like
അതിനെന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ? So I'll tell you. So we are coming majorly into appliances. Okay. So we want to come into the small appliances, big appliances. We are trying to come into everything which is there inside the home. Okay, and we are also trying to create a universe, an IoT universe of our product. Okay. So eventually our product will speak to one another. Okay. So we are also planning to come up with AC. Okay. And my fan will communicate to AC with the IoT. Okay. And set the temperature of the room. That is 10th goal. So eventually that is going to come. So that is a long journey plan with it's like an Apple ecosystem. Like yes. If you have an Atomberg fan, it's better to buy an Apple AC. So we are also planning to not now. It will take time. We have many products we are planning to come with cameras, logs, ACs and everything. When you enter the room, it is Atomberg. Okay, so automatically the AC and fan will come to your and there are settings. So eventually, and then we are also planning to come up with mixer grinders and we are also coming up with chimneys and hobs. Okay, chimneys and hobs. So basically the whole appliances in the house. Got it. And now, like, what are you like as you are leading sales in Kerala? What is your next like immediate task? Like, I mean. I have worked in sales. I have also worked in marketing. Okay. So I was initially I started with research desk. Okay. Then I came to sales. Then I took a small switch to marketing. So understand marketing. I took a small switch in Atomberg only. I was there for 1 year basically. So but eventually I felt like I am not putting my 100% to the business. But I am doing it, but I think I have more that I can contribute. Okay. About marketing, I can contribute more, and sales is a part where I can be the best. Okay. So I know this is the best thing to work on. So eventually I am also planning to go up with sales only. So right now handling Kerala. Eventually definitely planning for zonal or something. Got it. And yeah, that is how it is. Like ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് FMCDയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൂൾസോ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു യൂസ് എനി ആപ്സ് ഓർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനി റെക്കമെൻഡേഷൻസ്? ഐ മീൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടൂൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാനില്ല. എക്സൽ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. എക്സൽ I can say. Do you have reps under you? Yes. So I have 25 people under me. 25. And how you are managing them? And like, do you use any project management tool or something like that? Or you are using അത് നമ്മുടെ കമ്പനി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാൻ സെഗ്മെന്റിൽ വി ഹാവ് 18 പീപ്പിൾ. മിക്സർ ഹാൻഡിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, ലോക്സിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, B2B ഉണ്ട്. And that is how 25 people are there. But at the same time, we, as I told you, one more thing I make clear to all, with your viewers also. So we are not like a product company. We are a technology company. So we are very technology driven. So whatever we do on technology. Whatever the product that we launch is also a technology based product or a conventional product we launch here. So in our system itself, so we are using very good software. So I don't know any company in a very short span. Okay, we have implemented SAP. Okay, SAP is a very expensive product. Okay. So we have implemented that. So we also have another tool basically, and Salesforce you might have heard. So another Salesforce analytics tool under. So we are using that. So I think for the early stage company, I don't know. I don't think that is required also. Okay. Just a close connect will help. But right now we are using these tools. One more interesting thing is that you are not importing from China, you are making in India. Right? Can you talk about like the pros and cons of that? So initially we used to import. Okay, initially. Right now we are not. So we have a factory in Pune with a capacity of 10 lakh plus fan monthly. 10 lakh plus fans monthly. Making in India, not China. India, Pune. So even that paint job, that is paint job means a paint, namma leaf log paint down. That is all in-house. So we are, as I told you, technology-based company. We are going into automations and robotics. Okay. And a motor assembling and everything on robotics. Just like Tesla factory. Adamari, I can say. So not in that sense, but I believe eventually it will be. So how many employees are there in total? In total, we have close to 2,000 people. So when I joined Atomberg, so I was a 27th salesperson in Pan India. Right now we have good 300 people working. Okay. So drastic growth in 5 years. Wow. But it is all because of what we say, the core that company had, right? The core aspects, ethics that company had. That is because we are here right now.
And also one more thing, like you said that you don't have an office in Kochi. the culture that you're creating. So can you explain that? Yeah. So everyone asks me why there is no office in Kochi. You are a leader in the market. Why you don't have an office? So I believe like it is always good to be an asset-light company. Okay. So asset-light company, because you don't want an unwanted expense. Yes, because see, operations are handling from Mumbai. So we have a regional office in Chennai. Okay. So operations are handled there. Okay. So the rest people are from the sales. Okay. So if sales people sit in the office, who will bring the sales? Right. Who will bring the sales? So why office is required? Right. So if you have a meeting, anyways, you go for a meeting and you sit in some cafe or something. You sit there. Okay. You meet client there. It is more good to represent the company there. Yeah. Okay. Office is good, but I don't think right now it is required for us. Okay. And we do have a meetups and everything. So we have a recreational or a part in a month. Okay. So we call everyone. We enjoy the time in the resort. Right. So it is like having fun with the work. Okay. Anyway, so you will not feel like you're doing a job as such. Okay. Unknowingly you're doing many good things to company grow. But at the same time, you also have to make sure that your team, your people, everyone is happy. Okay. So the policies and everything are very good. So there is one more very good policy with Atomberg. So many company I have seen. Leave restrictions and down, leave apply. We don't have any leave policy. No leave policy. Anything like anything you can take any time if you feel you don't want to come. LOP? You get paid for everything. What? What? But still you guys are pushing. See, at the end, everyone wants own business. You are just focusing on the result. Yes, result. Right. If people are happy, people will deliver. So that is how. People are happy, people will stick to your organization. Okay, so very good ethics we have. I heard the saying from Roy and Try Mujib sir. Okay. He said the same thing, like you don't put too much complicated policies out there because... Yeah. So we have, if you go to any sales company, you will have tracking system on your employees. Okay, similarly, we also have. We do it to understand what is happening, why it is not happening, and how to improve. So we don't used to do policing. So I've seen company where people do policing. Why you are not here, why you are not there, and everything. So if he's not there, there might be some reason, right? Right. So we have to understand the problem and put the solution. It is not like pinpointing everyone. Okay, but what if someone exploits that? See, you can hide yourself for a day or 2 or 3 or a month. Eventually it will come out. And everything, see, whatever you do, your job shows how you're doing. So if you are escaping from it, your job will reflect. Yeah, that's true. Right. So you can hide for a day, 2 or a month. Eventually you will come. Got it. Right. So policing is what I believe. Okay, so I do have one more question in terms of sales perspective. So while hiring a sales rep, what are the main criteria you are looking in a sales rep? Or are you hiring any interns and training them, or you are directly hiring an experienced sales rep? It depends on the business. Okay, what volume of business you are doing and what is the need of the business right now. Okay, so for example, with fan category, I will not take any new guy because it's a risk to me, because right now they should come from experience in fans experience, not in fans, FMCD. But at least FMCD, okay. Durable. Because they know the channel, they know the people. Okay, so otherwise that is a very added. Like if you already know the distributors, it is add-on points to me, right? So I don't have to train them. I don't have to go with him to all the partners, tell him why this is a new guy and everything. He can go to the market on the first day itself. So if he's an intern, we have to train him and everything. So it also depends upon the need of that hour, right? I say. But if you ask me for lock, I can take interns because it's a new product. Okay, so new people are open to many things. Got it. So they will figure out I have done that. That is what I'm telling you. Okay, because of that only people learn as well. Got it. Because a lock keeper for an Atomberg, that lock what we have introduced in the last 3 months, we are also learning that product for a company. So for that I can definitely take one guy experience and all, but I can also think of hiring intern there. Got it. ഗ്രേറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഒരു ഏകദേശം 1 hour ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് സെയിൽസിൽ റീറ്റെയിൽ സെയിൽസിലുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക്
Yeah, we can. So nice. if you want help with your sales, then things like that, you can contact. Definitely. Details and കാര്യങ്ങളെല്ലാം description ഇടാം. So yeah, thank you so much. Thank you so much, and Bye. great talking to you both. Awesome.